进入战斗位置。连长，这家伙我在淮海战役时候见过，能打坦克的重机枪。 小队员，连长，干得漂亮，一枪就打死一个机枪手，给你记功。连长，说叫我大名的。小豆包，打完这一仗，我正式叫你刘桂来同志。谢连长。慢点吃，啊。咱们突化机坏了，你去团部报信儿。 302排战地070高丽，指挥员杨根思，请团长放心，人在，阵地在。是，连长同志。哎，等会儿，把这个当官的押回去审问。是，走。同志们。 加紧修工事，准备迎击敌人反攻。报告。彭总，昨晚我20军占领了下界峪里多处阵地，但是今早在美机的疯狂轰炸下，阵地又被美军几乎全部夺了回去。几乎？目前还有1处阵地。 1071高地还在我们手上。这里是美军向南逃窜的必经之路，非常重要。电告宋世伦，一定要给我守住了。是。Just a small island. Why can't we take it? That's where we break through. 2nd Battalion has launched 8 non-sub assaults. There might be no other life at the front. I will order another assault immediately. This time, we will take it for sure. Take it. If they fail again, then I will do it myself.俺再问你最后一遍，你真的握过毛主席的手吗？你是骗俺的吧？是，我是骗你的。现在可以休息了，别说话了，别说话了。俺知道你是骗俺的，俺不怪你。俺知道你是鼓励我们。连长，我在。下辈子还是你的兵。好，好，谢谢，谢谢。大军儿，大军儿，大军儿，大军儿！
功了。你们两个回去搬救兵，阵地一定不能丢。我不是，我是狙击手，你子弹都没了，狙击个屁！赵仁贵，走！你是老同志，你等候。这是我之前收集的兵牌，帮我鼓的，替我还回去。一会儿可能就时光无存了，必须给他们亲人一个交代。说，是连长。陆回来，同志。我命令你和赵仁贵立即撤退。把这个铁疙瘩都带回去。大家伙，结果狠狠地打美国佬。连长，我不走，我留下来陪你，不走。这是命令，走，把他给我带回去。是，连长。走吧。这是命令。杨根斯，杨根斯，杨根斯，你瞅瞅，你瞅瞅。
杨根思，你看看，1950年9月25日，全国英雄表彰大会的合影，我给你带来了。你小子就在第4排，第8个。1950年11月29日，中国人民志愿军第20军第58师第172团3连连长杨根思，在长津湖之战阻击美军南逃战斗中，率部连续打退美军多次进攻，最后抱起仅有的一个炸药包，与敌人同归于尽，以生命守住了阵地，年仅28岁，荣立特等功，获特级英雄称号。美军第1王牌师要逃，万炮齐发，炸毁辎重，绝不放他们走。陆战一师全副机械化装备，让他们上了公路，还真是不好追啊！电告老彭，死死缠住敌人，消灭他的有生力量，每一步都要让他们付出血的代价。放心，彭总有中央苏区反围剿的经验，主席的战术他会心领神会。此一时彼一时啊！现在比我们那个时候强多了，只要战术得当，这个王牌一师插翅难逃。水门桥是陆战一师南逃的必经之路，过去了就是一马平川，直达圆山港。命令9兵团不惜一切代价炸桥，把水门桥变成美军的鬼门关。嚯，好，怎么样？让我说着了吧？宋树伦他们果然没用2天，又把这水门桥给炸毁了。炸了修，修了炸，我就不信这桥还能再立起来。彭总，主席发来的电报。主席建议我们西线敌军全面溃败逃跑之际，务必提前将主力向平壤方向前进，相机收复平壤。彭总，真的是时候了啊！咱们西线的主力经过这几天宝贵的休整，战力已经得到了恢复，尤其是这一次，粮食弹药得到了充分的补给，敌人现在是惊弓之鸟啊！这个时候咱们收平壤，求思密达！时机已到啊！杀鸡呀，不用牛刀，让其他的主力部队啊继续休整，派39军3个师去取平壤，就让116师打主攻。上次打美七一师啊，他们不是没打过瘾吗？这次就让他们去，让他们把瘾过够了。求思密达！主席还有一个具体的指示：收复平壤的入城仪式，请朝鲜人民军先进城。啊？没有，还是毛主席考虑问题周全呐。啊，毕竟我们是来帮助朝鲜人民的。这是人民军的第1兵团，现在经过休整之后，战力还没有得到完全的恢复。我们拿下平壤以后，进城的时候，请他们走在前面，就这么定了。1950年12月6日，中国人民志愿军第39军第116师和朝鲜人民军第1军团部队进驻平壤，陷落敌手46天的朝鲜民主主义人民共和国临时首都平壤，重新获得解放。主席呀，自我军入朝参战以来啊，今天你是笑得最开心的喽。朝鲜人民军和中国人民志愿军本日解放平壤，这是一个伟大的胜利啊，是永远值得铭记的日子。哎，子龙，把纸拿来。是言志，主席是要即兴赋诗啊。哎，诗当然是要写的，不过先写一篇新闻报道。主席啊，
您看你这么忙，新闻报道就交给新华社那些记者们去写吧。这么大的事，记者们写了，要改，要审，还要上报，横生枝节，还是我亲自动手吧。当年啊，主席创办《湘江评论》呐，那可是笔总龙蛇呀，激扬文字，绘制方遒啊。主席是我们党内最多产、最有文采的领袖了。总理，你高抬我了，我是想在第一时间把这个好消息传遍全中国，传遍全世界。Mr. President, General Collins just returned from Korea, and now he's back in Tokyo. According to Walker and Allman, although the situation isn't as serious as General MacArthur judged, well, our guys can only hold Busan. Mr. President, the Chinese Communist Army has taken Pyongyang now. If they put more troops in the field, we may be driven out of Korea. And we can't send in more reinforcements right away. So, taking over the entire Korean peninsula, it's not gonna happen. We have to think about whether we can stay in Korea and if it could lead to a full-scale war with China or even with the Soviet Union. What about MacArthur? MacArthur thinks that the U.S. command should agree to ceasefire if the Chinese communists also agree. But the North Korean troops, as well as the Chinese, must stop their operations around the 38th parallel. This is the best arrangement. Otherwise, we can either add more troops to the UN command and continue our attack, or we can blockade mainland China's coastal regions and bombard the Air Force bases and the cities. Or we can withdraw from Korea. George? A rescue plan for our boys is our top priority. We can buy time if the United Nations Security Council will propose a ceasefire to China at the 38th parallel. Maybe we can figure out a way to turn the tables on them. The UN command will not withdraw. Now, we may be able to get a military advantage if we ask for a ceasefire, but we cannot do that through negotiation because that would be to our detriment. Dean, I want you to send Ambassador Austin to the UN. It's time for him to make his move. Bradley, I want you to send an alarm to all the commands around the world to build up for an absolute, all-out war. Yes, Mr. President. 吴修全发来的电报啊，据苏联驻联合国代表透露，西方国家的意图是试探我们中国军队是否要越过三八线。他们这是想着斡旋停战呢。美国又在耍着两面三刀啊！据军委作战部长李涛掌握的军事情况，美国参联会今天向全世界各大战区的指挥官发出了战争警报，传达了有可能引发全面战争的危险。说白了，对我们发出了另一种威胁。联合国大会那边的情况怎么样？情况变得越来越复杂了。英国首相艾德里对联合国施加影响力，而美国的联合国代表奥斯汀又在背后活动。印度等亚洲13国起草的方案已经形成了朝鲜和平方案，呼吁
中朝两国控制下的任何军队，不要前往38线以南，这正符合美国的意图。一，立即在朝鲜停火；二，中国从朝鲜撤军，并不再在边境集结部队。岂有此理！就凭这2条，就不是什么好东西。无论13国提案的动机怎么善良，但客观上是在助纣为虐，是在给美国一个得以喘息的机会。先停后谈，这不正是美国人急需的东西吗？不但釜底抽薪，还要求中国军队不准在边境集结部队，那美国人从此不再进入朝鲜半步，他做得到吗？谁又敢来保证？侵略与反侵略的是非曲直都不分，谈何公平正义？我们的本土受到严重的威胁，我们才出兵。可是这13国之前，却从来没管过。退1万步讲，中国军队撤退时的安全，他们考虑过吗？如果美国背信弃义，追打撤退中的中国军队怎么办？如果美军追至中朝边境，中国可不可以重新集结部队，防止美国对中国本土的攻击呢？这些13国提案都考虑了吗？当年马歇尔在中国的调停，不也是先宣布停战吗？结果呢，背地里不断帮助蒋介石运送兵力、补充武器，这个亏我们是吃过的。只要联合国还是美国一家独大，一切都是空谈。司马昭之情，路人皆知。话又说回来，西方国家想和谈也容易，我们大概就这么5个要求：第一，所有外国军队撤出朝鲜；第二，美国军队撤出台湾海峡和台湾岛；第三，朝鲜问题交给朝鲜人民自己来解决，外国不得干涉；第四，由中华人民共和国代表取代蒋介石的代表参加联合国；第五，召集中苏英美4大国准备合约，不得单方签约。这5条实事求是，非常得体。不过在杜鲁门眼里，这可是大逆不道啊！苏联有什么想法？苏联方面的意见是，我们还是趁热打铁的好。是打是和，怎么打怎么和，还得同苏联同志们好好商量。好的。对于亚洲13国，特别是印度方面，我们不能装聋作哑，要表明我们的态度和立场。主席啊，我已经通知外交部，约了印度大使潘尼加。好的。水门桥是古土里附近峡谷间的一座桥梁，是通往新南的必经之地。在美陆战第1师到来之前，志愿军第20军指战员已经将水门桥炸毁。陆战第1师工兵团紧急修建了一座木桥，随后又被志愿军炸毁。美军工兵又用2根长钢轨架了一座钢制车辙道桥。现在平壤解放了，西线基本上大功告成，东线的长津湖我还揪着心。我听说水门桥给炸断2次，他们都给修复了。前方回话了，目前我们正准备第3次炸桥，这回啊，我们要把所有的桥墩全部炸毁。我敢死队员身背炸药，再次将水门桥炸断。美
战一师退路被截断了。为了帮助陆战一师南撤，美军工程专家从日本定制了专用降落伞和8套巨大的钢制桥梁组件，又动用8架大型运输机将它们空投到了水门桥附近。2天，一座新的水门桥出现在了2座悬崖之间。苏世伦，战斗还没有结束，就算陆战一师逃跑了，那也要把他打残喽。救兵团要成为他们永远的噩梦。这次救兵团伤亡很大，彭总说他要向中央军委做检讨，没能完成全歼美军陆战一师的任务。救兵团的英雄们，在零下30度的严寒里，以血肉之躯战斗到最后一刻，重创美军王牌第1师。这是我军军史上一次惨烈的胜利，也是美军军史上一次空前的失败。虽然没有达到全歼敌人，但是在战略上已经大获全胜了。美陆战第1师作为美军王牌部队，在2战中历次担任登陆作战的开路任务，但在长津湖之战中，经历了该师历史上最惨痛的一次失败，减员达7321人。12月9日。当美陆战第1师再次攻击古土里以南爱路阵地时，坚守在阵地上的第20军第58师第172团下属连队指战员，已经全部冻僵在阵地上。It's a letter. What does it say? It says, I love my family and my motherland, and I love my honor even more.
I'm an honorable soldier of the volunteer army. I'll never succumb to the snow. Though I may freeze to death, I'll guard my position with pride. Sir, these must be the last words of a soldier before he froze to death. These are soldiers of faith and honor. MacArthur should be glad our army didn't cross the Yalu River.1950年11月6日到12月24日，中国人民志愿军在朝鲜人民军配合下，对西线清川江南北地区和东线长津湖地区联合国军实施反击战役。志愿军利用联合国军判断上的失误，主动后撤，诱敌深入，将其引入预定战场。然后从东西两线分别组织战役反击，实施迂回包围，断敌退路，共歼敌3.6万余人，把联合国军从鸭绿江边打回到38线，从根本上扭转了朝鲜战局，奠定了抗美援朝战争胜利的基础。中国外交部紧急约见了印度驻华大使潘尼加。潘尼加向中国副外长张汉夫递交了一份备忘录，内容包括13个亚洲国家联名呼吁参战各国止步在38线上，尽快宣布停战。The Indian government hopes that China would stay north of the 38th parallel and maintain the status quo. The international community can organize a meeting of the major countries involved in the Korean conflict to start negotiating an armistice. We are positive that this meeting will help solve the Taiwan-related issue and help solve your question regarding the seat on the United Nations Security Council. 潘尼加大使恐怕还不知道，就在昨天，我志愿军和朝鲜人民军已经成功的解放了平壤，联合国军在节节败退。在这个时候再提出保持现状，恐怕不太合时宜吧。Minister Zhang, I do not doubt the power of the Chinese army. However, the key to a successful peace talk regarding Korea is not military action, but political negotiation. Even if you drive all the Americans out of Korea, the United States can still bomb Korea from Japan, and the war will never end. 潘尼加大使，想必了解我国的一贯立场。我们和谈的前提就是，一切外国军队从朝鲜撤出，美国的所有武装力量必须撤出中国台湾。Minister Zhang, we can only achieve peace through negotiation, not through war. 中国政府不想要战争，但是请13国在此事件上也要采取慎重态度。我传达我们3点立场：一，一切外国军队从朝鲜撤出这个原则被接受并付诸实施的时候，中华人民共和国中央人民政府会劝说中国人民志愿军部队回到本国。二，停止朝鲜战争和朝鲜的和平问题可以分成2个步骤进行。三，中华人民共和国在联合国的合法地位必须得到保证。Mr. Zhang, I'm sorry. All I can say is that everything has to be based on the ceasefire.
The 13-nation proposal clearly calls for it. And I want you to know that if China can promise not to cross the 38th parallel, you will be welcome and supported by us. 大使先生，这是你个人的言辞啊，还是代表了亚洲13国的态度？ By signing this proposal, India wants to achieve more than just peace for Korea, but obtain the unity of all Asian countries. This is the collective voice of all of Asia. I hope China can take it into consideration. 当美国侵略朝鲜、侵略中国台湾的时候，你们谋求和平的理念去哪里了？为什么13国不宣布一切外国军队撤出朝鲜呢？ Minister Jiang, as I've told you, we are aiming to seek unity amongst all Asian countries. 如果各国代表真的想调和朝鲜和平问题，那么就像苏联代表提出的，一切外国军队撤出朝鲜，而不是其他的。As the Soviet Union did. 作为外交礼节，张汉福不便当场发怒。可是啊，他对潘尼加提出的几个诘问，倒是掷地有声。没想到，他们会是这种态度。哼，联合国从来都是被美国左右，你看吧，最后的结果也一定是他们想要的。帝国主义从来都是吃硬不吃软。如果我们真把部队摆在3·8线后头，几个月不动，那就说明我们软了。我们必须以实际行动告诉全世界，中国人民站起来了，就绝不会再趴下。同时，也要让亚洲13国清楚地看到，中国有能力捍卫国家和民族的利益，伸张正义，保卫世界和平。不然，他们就会一边倒，彻底倒向帝国主义一边。王，到底是休整，还是继续进攻啊？该做决断了。主席呀，一定在斟酌思考，就是不知道最后他的决定。那咱们就再等等。不，我要给毛主席还有中央军委发一份电报，不用记，6个字，我写给你。发给主席。就是6个字。对。这不合适吧？没有什么合适不合适，只有实事求是。彭总，主席的意思，应该是让我们一将胜勇追穷寇啊。我们现在的处境，大家不清楚吗？寇是穷寇，胜勇也不缺，但是拿什么追呀？责任我来负。
主席呀，你这里可是硝烟弥漫呐！这里才是炮火连天呢。下午我收到了彭总和邓洪谢联名发来的6字电文：饥无食，寒无衣。从井冈山到现在，我是第一次听见老彭叫苦啊。是啊，一边是稍纵即逝的战机，一边是战士们生命的代价。这个决定真的很难下。彭总的电报让我心如刀绞啊！长安一片月，万户捣衣声。秋风吹不尽，总是玉关情啊。打仗牺牲在所难免，但是不必要的牺牲一定要避免。何日平胡虏，良人罢远征啊！我们不打败美帝，我们不能有长久的和平啊！不可能毕其功于一役。战机宝贵，士兵的生命健康更宝贵。荣臻同志，马上拟一封电报给彭总，中央同意他暂缓追击的意见。西线各主力军理应休息4到5天后，补充粮弹，继续展开作战，扩大战果。同时，集中力量支援东线作战。是。I spent 45 days in Pyongyang. The first time when I arrived there, I wrote a report on your speech, in which you said, I quote, I know what I said. Nevertheless, you said, we had won. The war is over. During just these 45 days, the situation totally changed. We strutted into Pyongyang, but in the end, we fled away. So may I ask you a question, General? With all these defeats, will the UN forces retreat from Korea? Remember this. We did not lose. The Home by Christmas offensive is going to be of great significance to us. We've already forced the hiding Chinese troops out into the open. We've exposed their power to us. It means from now on, it's going to be a fair fight. And we are going to win that fight. With what? The crushed 1st Marine or the crushed 1st Cavalry? I think Washington is holding us back. It's time to declare war on China. We're going to escalate the war, attack the mainland of China. We are going to blow up the Yalu River Bridge. And the Chinese Communist Army is going to die in Korea. General, are you saying this on your own behalf or the White House? Are we really going to declare war on China? And what about President Truman? Does he approve that? Truman knows nothing about war. That damn MacArthur knows nothing about politics. Doesn't he realize this is a political match between Mao Zedong and me? And he better stay out of it. Mr. President, I suggest you give an order that without the approval of the State Department, no one should make any speeches about diplomatic policies, just to make sure disclosure of information is in accordance with U.S. policies. Our first priority is this: stabilize the situation in Korea.